আবার শুরু হলো একটা নতুন যাই হোক। Finally, one nears retirement age, one may tends to be quite conservative. The purpose now being to secure and consolidate one's investment. বয়স হয়ে গেছে, আর টাইম নেই, সেই জন্য এবার আস্তে আস্তে আমাদের দেখতে হবে যাতে কোনো টাকা নষ্ট না হয়ে যায়। Finally, as one near retirement age, one may tend to quite conservation. The focus is now to have a corpus from which one can spend in the post retirement year. এবার কর্পাস চাই, টাকা চাই। আমরা যেরকম পেনশন ডাইরেক্ট দিয়ে দিচ্ছি, আমাদেরটা আরো বেটার। কর্পাসকে তুমি ইনভেস্ট করে পেনশন ক্রিয়েট করে সেই পেনশন কত টাকা তার কোনো গ্যারান্টি নেই, কিন্তু তোমার মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা যেটা দিচ্ছি আমরা আরো লিকুইড করে দিচ্ছি, একদম তাকে পেনশনই দিচ্ছি এবং সময় সময় মাসে মাসে পেনশন দিচ্ছি। এটাই তো আমাদের মিশন পেনশনের মূল উদ্দেশ্য। Finally, one near retirement age, one may tend to be quite conservative. The focus is now to have a corpus, কিন্তু কর্পাসকে নিয়েও তোমাকে তো ভাঙলে হবে না, সেখান থেকে ইন্টারেস্ট নিয়ে খেতে হবে, ইন্টারেস্ট মার্কেটই তো খারাপ হয়ে যাবে। From which one can spend in the post retirement years, এইখানে আমরা বলছি আমরা ডাইরেক্ট পেনশন দিয়ে দিচ্ছি। One may also think about making bequest of one's child or gifting to charity, যাদের আরো বেশি টাকা দেয়। One's investment style also change to keep pace with the risk profile. This is indicated before. দেখো রিস্ক প্রোফাইল অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট, যখন বয়স কম থাকে তখন আমায় অ্যাগ্রেসিভ হতে হবে, কেন না, যাতে আমার ইনভেস্টমেন্ট স্টাইল হচ্ছে অ্যাকুমুলেশন, তারপরে প্রোগ্রেসিভ হতে হবে, কনসলিডেশন, তারপর হচ্ছে সিকিউরড, কেন স্পেন্ডিং এসে গেল, তারপরে কনজারভেটিভ, কেন এবার আমায় গিফটিং করতে হবে, গিফটিং নিজেকে এবং বাইরে, টেস্ট ইয়োরসেলফ। Which one of the following would you recommend in order to seek protection against unforeseen events? Insurance, traditional FD, share, debenture. কোনটা? Insurance. Financial planning is the process in which a client's current and future needs that may arise are carefully considered and evaluated, and his individual risk profile and income are addressed. To chart out a roadmap for meeting various anticipated unforeseen needs through recommending an appropriate financial product. Element of financial planning includes investing মানে যেখানে allocating asset based to one's risk taking appetite, যেরকম ধরনের তোমার রিস্ক নেওয়ার ক্ষমতা, তোমার ধরো অনেক টাকা, তোমার লাইবিলিটি কম, তুমি ইচ্ছা করলে শেয়ার মার্কেটে গিয়ে আরো টাকা বানাবার চেষ্টা করো, তোমার প্রচুর লাইবিলিটি, তুমি কি করে যাবে? এবারে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট মানে যেটা হচ্ছে ইন্স্যুরেন্সের ব্যাপারটা, রিটায়ারমেন্ট প্ল্যানিং, ট্যাক্স অ্যান্ড এস্টেট প্ল্যানিং, অ্যান্ড financing one's need. To put it in a nutshell, financial planning involves 360-degree planning. 360 মানে চার দিকটা দেখ কিরকম। এলিমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানিং, প্রথম হচ্ছে ইনভেস্টিং, তারপরে হচ্ছে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, তারপর রিটায়ারমেন্ট প্ল্যানিং, ট্যাক্স এস্টেট প্ল্যানিং, ফাইন্যান্স ওয়ান্স নিড। Role of financial planning. Financial planning is not a new discipline. এটা বহুদিন ধরে হচ্ছে, it was practiced as simple form of our forefathers. There were limited investment option then. A few decades ago, equity investment was considered by a large majority to be akin to gambling. Saving were largely channeled in bank deposit, postal savings schemes and other fixed income instruments. আগে এইগুলোই হতো। The challenges facing our society and more customers are far different today. Some of them are disintegration of joint family. আগের অবস্থা এখন আর নেই,
এখন জয়েন্ট ফ্যামিলি কোথায় আছে? The joint family has given way to the nuclear family consisting father, mother, children. The typical head and earning member of the family has to bear the onus of responsibility for taking care of oneself and one's immediate family. This calls for a lot of proper planning, and one could benefit from a certain amount of support from a professional financial planner. Multiple investment choice, এখন অনেক ধরনের চয়েস এসে গেছে. We have large number of investment instruments available today for wealth creation, each of these having varying degrees of risk and return. দেখো যত রিস্ক বাড়বে রিটার্ন বাড়বে, রিস্ক না নিলে তো রিটার্ন বাড়বে, তা না তো সবাই রিস্ক নেই রিটার্ন বেশি, তাহলে তো সবাই ওখানে যাবে। এটা অদ্ভুত জিনিস। দেখো বেশি রোজগার করতে হলে মানে বেশি, এই যে ধরো তুমি এলআইসির কাজটা এসছে, এটাও কিন্তু রিস্ক অ্যান্ড রিটার্ন। তুমি এখানে দেখছো যে স্যার সবই তো হলো, যদি আমি বিজনেস না করতে পারি তাহলে আমার রোজগার কি হবে। তুমি কিন্তু ধরো এমনি একটা চাকরি করলে তো 20-25 হাজার টাকা মাইনে পেতে, কিন্তু এখানে তুমি সেখানে 1 লাখ 1.5 লাখ টাকা মাসে রোজগার। তা তুমিও যে কাজটা এসছো এটাও কিন্তু সেই রিস্ক অ্যান্ড রিটার্নের মতো, যে এখানে আমার রিস্ক আছে কিন্তু এখানে আমি যদি কাজটা ঠিক করে করতে পারি তাহলে আমার বিরাট রিটার্ন আছে। কাজ না করতে হলো আমার বলুন, তাহলে যেখানেই দেখবে রিটার্ন বেশি চাই সেখানে কিন্তু রিস্ক করে নিতে হয়, নাহলে হয়। To ensure accomplishment of financial goal, one has to choose wisely and make the right investment decision based on one's risk-taking appetite. Risk-taking appetite আমি কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম, যার ধরো বড় লোকের ছেলে, বাবা মাকে দেখার নেই, অনেক টাকা আছে, সে শেয়ারে গ্যাম্বলিং করতো, কিন্তু ধরো তার অনেক রিস্ক, মানে তার অনেক লায়াবিলিটি, তাহলে সে কি করে শেয়ারে বেশি টাকা নষ্ট করতে? Changing lifestyle. Instant gratification seems to be order of the day. Individual wants to have a latest mobile phone, maybe latest mobile phone, cars, large home, membership of prestigious club. To satisfy these desires, they invariably end up with large borrowing. Right? Large borrowing, the result is that a large chunk of income goes towards paying off loans, reducing the scope to save. Financial planning is means to bring awareness of self-discipline, as well as to help plan one's expenditure so that one can cut down uncertainty expenses and succeed in both maintaining present standard of living while upgrading it over time. তুমি বুঝতে পারছো, আজকের দিনে তুমি বড় বড় ফ্ল্যাট, এই সেই মোবাইল কিনলে লোন নিয়ে তোমার সব টাকা চলে যাবে। Inflation is a rise in the general level of price of goods. Inflation এর সাথে বাড়ছে is an economy over a period of time. This leads to a fall in the value of money. টাকার দাম পড়ে যাচ্ছে। As a result, the purchasing power of one's hard-earned money gets erode মানে বুঝেছো, হয়ে যাচ্ছে। Inflation could play havoc during one's retirement period. পয়সাও নেই, জিনিসপত্রের দামও বেড়ে গেছে, কি করবে? When regular income from one's gainful occupation has dried out and the one source of income is from past savings. Financial planning can help to ensure that one is equipped to deal with inflation, especially in latter years. Other contingencies and needs. Financial planning is also the means to help individual meet a number of other needs and challenges. Already I told you, for instance, there are unexpected expenses that crop up during medical emergencies, হঠাৎ শরীর খারাপ হয়ে, or other contingencies that individual may have to cope with. Similarly, individual needs to manage their tax liability prudently. Tax হতে দিতে হয়। Individual also need to ensure that their estate
vesting of their wealth and properties smoothly pass on to their loved ones after their death. এটাও আমাদের দেখতে হয় যে আমাদের জিনিসপত্রগুলো আমার ছেলেমেয়ের কাছে ঠিকঠাক মতো চলে যায়, এগুলো নিয়ে আমি কেউ ভাবে না অবশ্য। There are other needs like the need to do charity to meet certain social and religious obligations during one's lifetime, and even thereafter financial planning is the means to achieve all this. আমার ফিনান্সিয়াল চার্টটা দেখলে তুমি এখন বুঝতে পারবে। When is the right time to start financial planning? It is meant only for the wealthy. এটা কি খালি wealthy যারা তাদের না, indeed planning should ideally start the moment you earn your first salary. যেদিন প্রথম কমিশন পাবে সেই দিন থেকে তোমাকে সঞ্চয় করতে হবে। There is no trigger as such that says when one should begin to plan. There is, however, an important principle that should guide us. The longer the time period of our investment, the more they will multiply. Hence, it is never too early to start. One's investment would then get the maximum benefits of time. Again, planning is not only for the wealthy individual, it's for everyone. To achieve one's financial goals, one must follow a disciplined approach, beginning with setting financial goals and embarking on dedicated savings in investment vehicle that best suit one's risk-taking appetite. An unplanned impulsive approach to financial planning is one of the prime causes of financial distress that affects individual. শুদ্ধভাবে বোঝা গেছে, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে আমাদের দেশে শেখানো হয় না। ওই জন্য টাকা পেলে আগে টাকাটা মোবাইল কিনবো, কিনবো, বাবা মাকে একটুখানি দামি কোথাও ঘুরিয়ে দিলাম, পয়সা এইভাবে নষ্ট করবে। When is the best time to start financial planning? Post retirement, as soon as one gets his first salary. এটা অলরেডি আমরা বলেছি। Financial planning advisory service কি? Cash planning, investment planning, insurance planning, retirement planning, estate planning, tax planning, এগুলো সব তোমাকে করতে হবে। Consider various advisory service. There are 6 such areas we will take up: cash planning, investment planning, insurance planning, retirement planning, estate planning, tax planning. Cash planning টা কি? Cash planning হচ্ছে managing cash flow has 2 purpose. Firstly, one need to manage income and expenditure flow, including establishment for maintaining a reserve or liquid asset to meet unanticipated emergency needs. এমন ভাবে ইনকাম এক্সপেন্ডিচার করতে হবে যেটা ভবিষ্যতে হঠাৎ যদি বড় কোনো খরচা লাগে সেটা যাতে পাওয়া যায়। এই ক্যাশ ফ্লো প্ল্যানিং, ক্যাশ ফ্লো প্ল্যানিংটা কিন্তু কোনো ওই যে একটা জায়গায় লেখা ছিল যে কোনো পার্টিকুলার এর জন্য না, এটা হচ্ছে যে কোনো কাজে লাগতে পারে এমার্জেন্সি। Secondly, one need to systematically create and maintain a surplus of cash for capital investment. The first step here is to prepare a budget and perform an analysis of current income and expenditure flow. For this, individual must first prepare a set of reasonable goals and objectives of future. কেউ করে না সব, আমাদের ধরে করাতে। This should help to determine whether current spending pattern would get them here. The next step is to analyze the expenses and income flows over last 6 months to see what regular and lump sum costs have been incurred. Expenses may be categorized into different types and also divided into fixed and variable expenses. While one may not have much control over the fixed expenses, লাগবেই, বাজার খরচা রোজ লাগবে, ইলেকট্রিক খরচা রোজ লাগবে, মোবাইলের বিল লাগবে। The variable expense being more discretionary, মানে discretionary মানে হচ্ছে তোমার একটা চুড়িদার আছে, তোমার একটা দামি চুড়িদার কেনার ইচ্ছে হলো, ওটা তুমি নাও কিনতে পারো। Can often be reduced or postponed. বলবো না ঠিক আছে ভালো লাগছে দেখতে পরে কিন, কিন্তু খাওয়ার খরচা তো লাগবেই। Third step is to predict future monthly income and expenses over the whole year.
On the basis of analysis of past and anticipated for the future, one can design a plan for managing this cash flow. Another part of cash planning process is to design stages of maximizing discriminatory income. Example, one can restructure one's outstanding debts. One can meet outstanding credit card debts through consolidating them and paying them off through a bank loan with lower interest. ক্রেডিট কার্ডে জানবে, ক্রেডিট কার্ড হচ্ছে সব থেকে বড় শয়তান এই দেশে। তোমার 13-14% তোমার কাছে কি আরো বেশি নিয়ে নেয়। তোমার ধরো লোন হয়ে গেছে ক্রেডিট কার্ডে 3-4 লাখ টাকা, তুমি কি করছো 3-4 লাখ টাকা ব্যাংক থেকে লোন নিচ্ছ 8%, তাহলে কোথায় 8% লোন নিয়ে বাবা ওই টাকাটা ফেরত দিও। এগুলো যে বুদ্ধি। ওয়ান মে reallocate one's investment to make them more income. এইবার হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স প্ল্যানিং। There are certain risks to which individuals are exposed that can keep them from attaining their personal financial goal. Insurance planning involves constructing a plan of action to provide adequate insurance against such risks. The task here is to estimate how much insurance is needed and determining what type of policy is best suited. Life insurance may be decided by estimating the income and expenses requirement of the dependent. নিজের তো লাগছে না মনে। Of the dependent in the event of premature death of the breadwinner. Health insurance also লাগে। Requirement may be assessed in terms of the hospitalization expense that are likely to be incurred in any family medical emergency. Finally, insurance for one's asset may be considered in terms of the type of quantum cover required to protect one's home, vehicle, factory. Investment planning, there is no one right way to invest. What is appropriate would vary from individual to individual. Investment যার জন্য তো আমাদের লাগে, আমরা ডিসাইড করে দিই কোনটা লাগে। Investment planning is a process of determining the most suitable investment and asset allocation strategies based on an individual risk-taking appetite, financial goals, the time horizon to meet those goals. Investment parameters. কতগুলো জিনিস কনসিডার করতে হয় ইনভেস্টমেন্ট করতে গেলে। দেখো, রিস্ক টলারেন্স মানে তুমি কতটা রিস্ক নিতে পারছো, টাইম হরাইজন কতদিন টাইম আমার কাছে আছে ওই জিনিসটা যখন ছেলের পড়াশোনা, ছেলের আজকের বয়স 0, 18 বছর বাদে লাগবে, তাহলে টাইম হরাইজন 18। লিকুইডিটি, এর মাঝখানে আমার টাকা লাগলে সেই রকম জিনিস, না লাগলে সেরকম। মার্কেটেবিলিটি, এটার থেকে তাড়াতাড়ি টাকা পাওয়া যাবে তো আমি ধরো ফ্ল্যাট কিনে নিলাম ছেলের জন্য, আরে ছেলের যখন টাকা দরকার তখন বিক্রি হলো না, তাহলে লিকুইডিটি চ্যালেঞ্জ হয়ে গেল। ডাইভার্সিফিকেশন, বিভিন্ন জায়গায় ইনভেস্ট করছো না একই জায়গায় করছো। ইনভেস্টমেন্ট প্যারামিটার। ট্যাক্স কনসিডারেশন, ট্যাক্স কনসিডারেশন হচ্ছে সব রিটার্ন যদি ট্যাক্সেবল হয় তার থেকে তো ট্যাক্স চলে যাবে, আর ট্যাক্স ফ্রি হলে সেটাই। এবার এগুলোই বলা আছে আমি যেটা বললাম। Risk tolerance measure how much risk someone is willing to take. Time horizon, this is the amount of time available to attain financial objective. The time horizon affects the investment vehicle used to attain the goal. The longer the time horizon, the less concern is there about short-term liability. One can then invest for a longer term, less liquid assets that earn a higher return. যার জন্য আমাদের ক্ষেত্রে পেনশনেতে সবচেয়ে ভালো লাইফ ইন্স্যুরেন্স কেন মনে হয়? লাইফ ইন্স্যুরেন্স ইজ এ লং টার্ম লো লিকুইডিটি প্রোডাক্ট। লাইফ ইন্স্যুরেন্স ইজ এ লং টার্ম লো লিকুইডিটি প্রোডাক্ট। তার সাথে যেটা ফিট করে সেটাই কাজে লাগবে, বাকিগুলো লাগে না। আমার 2 বছর বাদে টাকা দরকার, তার জন্য লাইফ ইন্স্যুরেন্স করলে আমরা ব্যাংক ডিপোজিট 2 বছরে এফডি করতে হবে। গায়ের জ্বর হচ্ছে সেখানে তুমি এলআইসি করতে পারবে। লিকুইডিটি, ইন্ডিভিজুয়াল হুজ ক্যাপাসিটি টু ইনভেস্ট ইজ লিমিটেড or whose income and expenditure flows are uncertain
or who are investing for meeting particular personal business expenses may concern with liquidity or the ability to convert investment into cash without loss or value. মানে কি, যার টাকা পয়সা অভাব আছে তাকে এমন জায়গায় ইনভেস্টমেন্ট করতে হয় যে দরকার মতন সে যাতে টাকাটা তুলতে পারে। যদিও এরকম টাকা তুলতে গেলে টাকা জমে না, লো লিকুইডিটি প্রোডাক্টেই টাকা জমে। মার্কেটেবিলিটি, the ease with one asset can bought or sold, ওই যেটা বললাম ফ্ল্যাট কিনে যদি বিক্রি হলো না। Diversification, the extent to which one seeks and diversify or spread the investment to reduce the risk. Tax consideration, many investment confer certain income tax benefits and one may like to consider the post-tax return of various investment. Actually তুমি ব্যাংক থেকে টাকাটা পেলে কিন্তু তারও তো ট্যাক্স পড়ে যাবে। Selection of appropriate investment vehicle. The next step is selection of appropriate investment vehicle based on the above parameters. The actual selection would depends on the individual's expectation about return and risk. মনে রাখবে যত রিটার্ন বেশি যাবে তোমার তত বেশি রিস্ক নিতে হবে। In India, there are variety of products that may be considered for the purpose of investment. These includes বলো fixed deposit of bank, corporate মানে ছোট ছোট কোম্পানি, small savings scheme, post officer, public issue of share, debenture and securities, debenture or other securities হচ্ছে ওটাও শেয়ারের মতো, mutual fund, unit link policies that are issued by life insurance companies, আমাদেরও কিন্তু ইউলিপ আছে। রিটায়ারমেন্ট প্ল্যানিং এর মধ্যে তিনটে ফেজ থাকে। It is the process of determining the amount of money that individual needs to meet his need post retirement and deciding on various retirement options for meeting these needs. Accumulation phase, conservation phase, distribution phase. Accumulation মানে accumulation of fund is done through various kinds of stages, strategies to set aside money for investment with this purpose. Conservation মানে conservation refers to efforts made to ensure that one's investment are put to hard work. Put to hard work মানে কি জানো, বেশি রোজগার করবে যে টাকা, and মানে টাকা জোর খাটছে, and that the principal gets maximized during the individual's working years. এবার distribution refers to optimal method of converting principal, which may be called as corpus or nest egg, into withdrawal annuity payment meeting income needs after retirement. মানে এই সময় আস্তে আস্তে তুমি টাকা তুলতে পারবে। এস্টেট প্ল্যানিং আমাদের দেশে লাগে না অতটা, অন্য দেশে এস্টেট ট্যাক্স দিতে হয়। It is a plan for devolution of transfer one's estate to one's demise. There are various processes like nomination, assignment, preparation of a will. ও আচ্ছা, এটা অন্য বলছে তুমি তোমার যে সম্পত্তি তাকে নমিনি করে যাও, অ্যাসাইনমেন্ট করো, উইল করে যাও। The basic idea is to ensure that one's property and assets are smoothly distributed and utilized according to one's wishes after one is no more. Tax planning. Yes. Finally, tax planning is done to determine how to gain maximum tax benefits from existing tax laws and for planning of income, expenses and investment, taking full advantage of the tax breaks. It involves making strategies to reduce time or shift either current or future income tax liabilities. One must note that the purpose here is to minimize and not evade tax. Minimize মানে হচ্ছে evade মানে হচ্ছে অন্যায়ভাবে ট্যাক্স দিলে না, তা নয়, আমরা এমনভাবে প্ল্যানিং করবো যাতে আমাদের ট্যাক্সটা কিছুটা কমে। By repositioning one's investment and seeking out potential tax saving opportunity to take advantage of, it is possible to increase one's income and savings which otherwise would have gone to tax authority. তুমি ধরো 80C 1.5 লাখ টাকা ট্যাক্স বেনিফিট পাওয়া,
তুমি 1.5 লাখ টাকা যদি এইটিসি স্কিমে দিলে এলআইসি তে, তাহলে ওই 1.5 লাখ টাকার উপর তোমার ট্যাক্স দিতে হবে। কিন্তু তুমি যদি নাই করো, তুমি হয়তো গেছো, তুমি বুঝিয়েছো তাও করেনি, লোকটা কিন্তু ওই 1.5 লাখ টাকার উপর ট্যাক্স দিতে হবে। লোকটা যদি চালাক চতুর হয়, তাহলে 1.5 লাখ টাকাটা বাবা তোমাকে দেবে, দিয়ে ট্যাক্সটা বাঁচাবে। কেন ট্যাক্স অথরিটির কাছে গেলে কিছুই লাভ হবে না, which would have gone to the tax authorities. Life insurance agent may often required by their clients and prospective customer to advise them not only about meeting their insurance need but also for support in meeting their other financial needs as well. A sound knowledge of financial planning and its various type of description about would be a great value to an insurance agent. এবার বলো, which among the following is not an objective of tax planning? Maximum tax benefit, reduction of tax burden as a result of prudent investment, tax evasion, full advantage of tax breaks. কোনটা? Not an objective. না, full advantage of tax breaks না, tax evasion বললাম না, tax evasion মানে হচ্ছে অন্যায়ভাবে ট্যাক্স না দেওয়া। এক্ষুনি বলেছি কোন দিকে মন যাচ্ছে। তাহলে সামারি এবার বলে দিই, শেষ হয়ে যাচ্ছে। ফিনান্সিয়াল প্ল্যানিং ইজ এ প্রসেস অফ আইডেন্টিফাইং ওয়ানস লাইফ গোল, ট্রান্সলেটিং দিস আইডেন্টিফাইড গোলস ইনটু ফিনান্সিয়াল গোলস। ঠিক আছে, লাইফ গোলটাকে ফিনান্সিয়াল গোল, লাইফ গোল মানে আমার ছেলেকে বড় করবো, এটা লাইফ গোল। ফিনান্সিয়াল গোল কি, ছেলেকে এমবিএ করাতে গেলে এত টাকা লাগবে। অ্যান্ড ম্যানেজিং ওয়ানস ফিনান্স, এই জন্য আমি এই পলিসি করলাম, এই টাকা থেকে ছেলের পড়াশোনা হবে। ম্যানেজিং ওয়ানস ফাইন্যান্স ইন ওয়ে দ্যাট will help one to achieve those goals. Based on the individual life cycle, 3 types of financial products আছে, মনে আছে? Enabling future transaction, meeting contingencies and wealth accumulation. Enabling future transaction মানে আমি বলেছি অলরেডি যে ক্যাশ ফ্লো যাতে সব সময় থাকে। মিটিং কন্টিনজেন্সিস মানে হঠাৎ একটা মেডিকেল এমার্জেন্সি হলো, বাড়িতে আগুন লাগলো, এইসব হলো, শরীর খারাপ হলো, এইগুলো হচ্ছে contingencies which may not occur, কিন্তু if occur severity is maximum। আর wealth accumulation আমার যাতে অনেক টাকা। The need for financial planning is further increased by changing আমাদের society dynamics like disintegration of joint family, multiple investment choice that are available today and change lifestyle. The best time to start financial planning is the right after one's receive first salary। ঠিক আছে, ফিনান্সিয়াল প্ল্যানিং অ্যাডভাইসারি সার্ভিস ইনক্লুড ক্যাশ প্ল্যানিং, ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যানিং, ইন্স্যুরেন্স প্ল্যানিং, রিটার্ন প্ল্যানিং, এস্টেট প্ল্যানিং, ট্যাক্স প্ল্যানিং। কি নোট টার্ম কি? ফিনান্সিয়াল প্ল্যানিং, লাইফ স্টেজ, রিস্ক প্রোফাইল, ক্যাশ প্ল্যানিং, ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যানিং, ইন্স্যুরেন্স প্ল্যানিং, রিটার্ন প্ল্যানিং, এস্টেট প্ল্যানিং, ট্যাক্স প্ল্যানিং। এবারে সব কটা অ্যান্সার তোমার দেওয়া হয়ে গেছে। এবারে কোয়েশ্চেন দেখো। An individual with aggressive risk profile is likely to follow wealth investment style, consolidation, gifting, accumulation না spending, কোনটা হবে? কি করলে টাকা বাড়বে? accumulation, right? Which among the following of wealth accumulation product? Bank loan, shares, টার্ম ইন্স্যুরেন্স পলিসি, সেভিংস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। হ্যাঁ, টার্ম ইন্স্যুরেন্স করলে ওয়েলথ অ্যাকুমুলেশন হবে কি করে? টার্ম ইন্স্যুরেন্স হলে ওয়েলথ অ্যাকুমুলেশন হবে, টার্ম ইন্স্যুরেন্স হলে কন্টিনজেন্সি ইয়ে হবে, টার্ম ইন্স্যুরেন্স হলে হবে না, এটা শেয়ার কিনলে হবে। Saving can be considered as a composite of two decisions. Choose them from the list below. Risk retention, reduced consumption, gifting of and accumulation, spending and accumulation, postponement of consumption and parting with the liquidity. কোনটা দেখো তো? গিফটিং অ্যান্ড অ্যাকুমুলেশন, গিফটিং তো না, স্পেন্ডিং অ্যান্ড অ্যাকুমুলেশনও না, পোস্টপোনমেন্ট অফ কনজাম্পশন।
কিন্তু ইন পার্টিং উইথ লিকুইডিটি, আচ্ছা পার্টিং উইথ লিকুইডিটি ঠিকই বলেছি, এইটাই 4 নম্বরটা হবে। দেখো খেয়াল করে দেখো, এটা লম্বাও আছে বেশি, কিন্তু এখন এত পড়ছে, আবার পড়ে অ্যান্সার দেবে আর আন্দাজে দেবে না। During which stage of life with an individual appropriate past savings is the most, কোন সময় বেশি past savings কাজে লাগে? পোস্ট রিটায়ারমেন্ট, আর্নার, লার্নার, জাস্ট ম্যারিড। পোস্ট রিটায়ারমেন্ট, এগুলো আমরা এখন বুঝতে পারছি খুব সুন্দর পড়লে এটাই সুবিধা। হোয়াট ইজ দ্য রিলেশন বিটুইন ইনভেস্টমেন্ট হরাইজন অ্যান্ড রিটার্ন? বোথ আর নট রিলেটেড অ্যাট অল, কখনোই না। গ্রেটার দ্য ইনভেস্টমেন্ট হরাইজন, লার্জার দ্য রিটার্ন। একদম একদম, মানে একদম আর কোনো প্রশ্নই থাকছে না। হুইচ অ্যামং দ্য ফলোইং ক্যান বি ক্যাটাগরাইজড আন্ডার ট্রানজাকশনাল প্রোডাক্ট? ব্যাংক ডিপোজিট, লাইফ ইন্স্যুরেন্স, শেয়ার, বন্ডস। ট্রানজাকশনাল প্রোডাক্ট কোনটা? দেখো 1 হবে, দেখে নাও তো। হুইচ অ্যামং ইজ দ্য ফলোইং ক্যাটাগরাইজ আন্ডার কন্টিনজেন্সিস প্রোডাক্ট? কন্টিনজেন্সিস প্রোডাক্ট তাহলে কোনটা বলো? কন্টিনজেন্সি মানে কি? যখন ঘটবে সিভিয়ারিটি খুব, যদি না ঘটে কিছু লাগবে, তাহলে এটার জন্য কি লাগবে? কন্টিনজেন্সিস। শেয়ার হচ্ছে অ্যাকুমুলেশন অফ ফান্ডের জন্য, আর কন্টিনজেন্সির জন্য কোনটা বলো? লাইফ ইন্স্যুরেন্স। Which of the below can be categorized wealth accumulation? Wealth accumulation এবার তুমি বলতে পারো শেয়ার, বুঝতে পারছো? Dash is a rise in the general level of prices of goods, তার মানে কি এটা? ডিফ্লেশন, ইনফ্লেশন, স্ট্যাগনেশন, হাইপার ইনফ্লেশন, কোনটা? সবাই জানে, এটা বাচ্চা ছেলে বলতে হবে, বলো। চারটে বলো, ঠিক করে পড়ে বলো, এবার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ব্রেন কাজ করছে না। Dash is a rise in general level of price. প্রাইস বাড়ছে মানে কি বাড়ছে? মামাকে জিজ্ঞেস করো, মামা বলে দেবে। কি কেন জিনিসপত্রের দাম বাড়ে? কি বাড়লে? ডিফ্লেশন, ইনফ্লেশন, স্ট্যাগনিফিকেশন, হাইপার ইনফ্লেশন, কোনটা? তাহলে তুমি বলতে পারলে না কেন এতক্ষণ পড়াবার পরে? মন কি অন্যদিকে নবদ্বীপে চলে গেছে? কোথায় ছিল মন? এইটা তো একটা বাচ্চা থেকে বাচ্চা বলতে পারবে। আমরা, আমি এতক্ষণ ধরে পড়াচ্ছি, তোমার মন কি অন্যদিকে ঘুরছে নাকি? একটা বাচ্চা ছেলেকে জিজ্ঞেস করে ইনফ্লেশন জানে। Which of the below is not a strategy to maximize discretionary income? Debt restructuring, loan transfer, investment is not a strategy of maximize discretionary income. Investment, restructuring, insurance purchasing. দেখো 10 নম্বর কি বলছে? চারটে। কেন? ইন্স্যুরেন্স পারচেজ ক্যানট ম্যাক্সিমাইজ ডিসক্রিশনারি ইনকাম। ইন্স্যুরেন্সটা কিন্তু এখানে সব সময় দেখানো হয়েছে কন্টিনজেন্সি হিসেবে, দেখো। তাহলে কন্টিনজেন্সিকে যে দেখছে সে তো ইনকাম বাড়াচ্ছে না। লাইফ ইন্স্যুরেন্স প্রোডাক্ট হচ্ছে কি কি ধরনের ইন্স্যুরেন্স প্রোডাক্ট হয় দেখো, ওভারভিউ অফ লাইফ ইন্স্যুরেন্স প্রোডাক্ট, ট্র্যাডিশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স প্রোডাক্ট। দেখো টার্ম প্রোডাক্ট আছে, টার্ম প্রোডাক্ট comes to term reproduce, which means to bring forth or to create otherwise a product in the output of result of certain labor or efforts. কিরকম? ট্যাঞ্জেবল আছে, আমাদের প্রোডাক্ট কি ট্যাঞ্জেবল?
tangible refers to physical objects that can directly perceive. যেমন তুমি একটা গাড়ি কিনলে, টিভি কিনলে, মোবাইল কিনলে, এগুলো হচ্ছে ট্যাঞ্জেবল। আমাদের প্রোডাক্ট হচ্ছে ইনট্যাঞ্জেবল, রেফার্স টু এ প্রোডাক্ট দ্যাট ক্যান অনলি বি পারসিভড ইনডাইরেক্টলি। এই জন্য লাইফ ইন্স্যুরেন্স বিক্রি করা এত কঠিন। কেন? লাইফ ইন্স্যুরেন্সকে চোখে দেখা যায় না। তুমি একটা পারফিউম বিক্রি করতে গেলে, কেনে না যদিও, কিন্তু তবু লোক তো গন্ধটা পাচ্ছে। লাইফ ইন্স্যুরেন্স কিনলে কিচ্ছু পাচ্ছে না, এখন কিছু ড্রিম পাচ্ছে। লাইফ ইন্স্যুরেন্স বিক্রি হয় তখনই যখন তোমার উপর কনফিডেন্স আসে। Life insurance is a product that is intangible. A life insurance agent has the responsibility to enable the customer to understand the features of the particular life insurance product, what it can do and how it can serve the customer's unique need. এটা তোমায় বোঝাতে হবে। Purpose কি? Whenever there is a risk, it is caused to anxiety. Risk থাকলেই anxiety হবে। However, we humans are short to master at least understand risk, to anticipate and prepare for it. দেখো, তুমি খরগোশের মতন মাথা ঢুকিয়ে দিলে, বডিটা বাইরে রইলে শিয়াল এসে টেনে নেবে। তুমি যখন জানো আমার রিস্ক আছে, সেই রিস্কটাকে ম্যানেজ করার চেষ্টা করাই ভালো, রিস্কটা ট্রান্সফার করা ভালো। সেই কারণে লাইফ ইন্স্যুরেন্স করাটা দরকার। The instinct and desire to create security against risk has been a key reason to creation of life insurance. We human are social being who shares our lives with others like us. আমরা একা থাকি না, আমরা আমাদের loved one এর সাথে থাকি। We also possess an immensely valuable asset. সেটা কি? our human capital. আমি যদি কাল মরে যাই, আমার রোজগার করার ক্ষমতাটাও চলে যাবে, তাহলে আমার হিউম্যান ক্যাপিটাল চলে যাবে, which is the source of our productive earning capacity. Human capital মানে আমাদের productive earning capacity. However, there is an uncertainty about life and human well-being. Events like death and disease can destroy our productive capability and thus cut down and erode the value of our human capital. Life insurance product offers protection against the loss of economic value of an individual's productive ability, which is available to his কার জন্য ওটা তৈরি হয়েছিল? Available to his dependents or to the self. নিজের জন্য খুব অল্প, ডিপেন্ডেন্টের জন্যই তো আমরা বেশি ইয়ে করি। The very word insurance in life insurance signifies the need to protect both oneself and one's loved one against financial losses upon death or permanent disability. There are other functions such as savings and investment. Savings and investment to life insurance through হচ্ছে। But death and deadly disease coverage is the most common reason for taking out life insurance. লোকে কিন্তু সত্যি সঞ্চয়ের জন্য করতে চায় না, বড় লোকরা এই কভারেজ গুলো চায় যে বাবা আমি মরে গেলে যাতে অনেক টাকা পাওয়া যায়, ঠিক আছে না? In specific term, the potential estate value of the wealth expected to be created by the insured individual during his remaining earning span of work life is sought to be replaced or compensated to one's loved one or self should the income generating ability of the insured person be damaged or destroyed during the period of contract. This is done by creating an immediate estate in the name of insured life the moment the first premium is paid by him. মানে আমি যেটা বলছিলাম, কারুর মনে করো 12 লাখ টাকা করে ইনকাম, বলছো না 30 বছর ধরে করবে 3 লাখ 60, সে যদি কাল মরে যায় তাহলে ওই 3,60,00,000 টাকাটা ফ্যামিলি পেল না। সেই কারণে সে এমন একটা জিনিস করলো, সে মনে করো ওই 3,60,00,000 আজকের ভ্যালু মনে করো 2 কোটি টাকা, সে আজকের দিনে একটা 2 কোটি টাকার পলিসি করলো। যেই দিন ফার্স্ট প্রিমিয়াম দিয়ে পলিসি অ্যাকসেপ্ট হয়ে গেল, সেই দিনই তো তার 2 কোটি টাকার ভ্যালু তৈরি হয়ে গেল। এই জন্য এটাকে বলা হয়, এই স্টেপটাকে বলা হয় ক্রিয়েট অ্যান্ড সেভ। ব্যাংক ট্যাঙ্ক সবে তো হচ্ছে সেভ অ্যান্ড ক্রিয়েট, আস্তে আস্তে জমিয়ে জমিয়ে যাচ্ছে। আমাদেরটা ক্রিয়েট অ্যান্ড, যেই দিন করলে সেই দিনই 2 কোটি টাকা তৈরি হয়ে গেল, 2 কোটি টাকার পলিসি। একটা প্রিমিয়াম দিয়েছে, তা তো মরে গেলে 2 কোটি টাকা। So a life insurance policy at its core provides peace of mind and protection to the near and dear ones of an individual in case of something unfortunate happens to him. The
other role of life insurance has been a vehicle for savings and wealth. দারুণ জিনিস এই যে vehicle of savings and wealth accumulation, এটার জন্যই কিন্তু লোকে বেশি কেনে। সাধারণভাবে লোক টাকা জমাতে পারে না, এটাতে জমে। ইন দিস কেন, তুমি টাইমে টাকা না দিলে তোমার ইন্টারেস্ট দিতে হবে। In this sense, it offers safety and security of investment and also certain rate of return. Life insurance is a more than an investment for protecting against death and disease. It is also a financial product and may be seen as one amongst many constituents of a portfolio of financial asset rather than as a unique standalone product. এর মধ্যে সব কিছু আছে। In the emerging financial marketplace, customers have multiple choice not only among alternative type of life insurance product but also with numerous substitute of life insurance that have come up like deposits, bond, stock, mutual fund, এগুলো এসে গেছে। In this context, one needs to understand what the value proposition of life insurance is. কেন লোক কিনবে? Customer value would depend upon how life insurance is perceived as a solution to set of customers' needs. Does it offer the right solution or is it effective? এটা কাস্টমারের মাথা ঢোকাতে হবে, তবে তো সে কিনবে, নাহলে কেন কিনবে? What does it cost? এটা কিনতে কি লাগছে? Is it efficient? মানে কি দামটাও ঠিকঠাক আছে? একটা লোক যদি দেখে এটা আমার লাগবে, দাম ঠিক আছে, তবেই সে কিনবে। Life insurance industry has seen enormous innovation in product offering over the last 2 centuries. The journey had begun with death benefit products, but over the period, multiple living benefit like endowment, disability benefit, deadly disease cover, or so on we are added. আমাদের পলিসির মধ্যে দেখবে endowment পলিসির মধ্যে তুমি disability benefit, ADDB দেওয়া যায়, এর মধ্যে critical illness rider দেওয়া যায়, সব দেওয়া যায় আমাদের এন্ডাওমেন্ট পলিসির মধ্যে। সুতরাং এগুলো আমাদের প্রোডাক্টে আছে, কিন্তু লোকে তো খালি রিটার্ন চায়, লোকে তো সেভিংস ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে লাইফ ইন্স্যুরেন্স কেনে। যেই ওগুলো ঢোকাবে তখন তো ওগুলোর তো কোনো রিটার্ন নেই, ওগুলো যদি না ঘটে তাহলে তো পাবে না কিছু। আচ্ছা, এবার দেখো সিমিলারলি ফ্রম এ পার্টিসিপেটিং ইন প্রফিট ট্র্যাডিশনাল প্রোডাক্ট, পার্টিসিপেটিং মানে প্রত্যেক বছর বোনাস পাবে, ঠিক আছে। The innovations created market link, এইবারে ইউলিপ এসে গেল। ইউলিপ মানে যেখানে শেয়ার মার্কেটে আমাদের টাকা আছে, তোমার পলিসি আছে, যে পলিসি শেয়ার মার্কেটে খাটে। Market link policies wherein the insured has invited or participate in choosing and managing his investment assets. Other dimension was added where life insurance products evolved from being a fixed bundle or to highly flexible unbundled products wherein different benefit as well as cost component could be varied by the policyholder as per changing needs, affordability and life stages. Riders, বিভিন্ন ধরনের রাইডার দেওয়া যায়, যেমন আমি বলেছি এক্ষুনি ক্রিটিক্যাল ইলনেস রাইডার, অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ বেনিফিট রাইডার, এইসব রাইডার আমরা দিতে পারি। ওয়েভার অফ প্রিমিয়াম, ওয়েভার অফ প্রিমিয়াম মানে ধরো অ্যাক্সিডেন্টাল ডিসেবিলিটি হয়ে গেল, তাহলে আর প্রিমিয়াম দিতে হয় না। ডিসেবিলিটি ইনকাম বেনিফিট, আমাদের প্রোডাক্ট আছে, মনে করো 10 লাখ টাকার পলিসি, ডিসেবিলিটি হয়ে গেল, তাহলে ওই 10 লাখ টাকাকে দেখো 120টা মান্থলি ইনস্টলমেন্টে দেবে, তাহলে সেটা হলো ডিসেবিলিটি ইনকাম বেনিফিট রাইডার। আর অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ হয়ে গেল, তো 10 লাখের পলিসিতে 20 লাখ দেবে। ক্রিটিক্যাল ইলনেস মানে যদি ক্রিটিক্যাল ইলনেস হয় তাহলে কি হবে, তাহলে অনেকগুলো টাকা দেবে। আর এমনি বেস পলিসি, এই বেস পলিসি মানে যেটা এন্ডাওমেন্ট পলিসি, আমরা অ্যাকচুয়ালি 99% এর দিকে দেখো 99% লোক খালি এই বেস পলিসিটাই দেয়, এইসব রাইডার ফাইডার দেয় না, খালি এডিডিবিটা দেয়, বাকি কিছু দেয় না। এগুলো দেওয়া উচিত, শিক্ষিত লোককে দেওয়া উচিত। এই কোয়েশ্চেন গুলো হয়ে গেলে আজকের শেষ। হুইচ অ্যামং দ্য ফলোইং ইজ ইনট্যাঞ্জিবল প্রোডাক্ট? কার হাউস লাইফ ইন্স্যুরেন্স শো, হ্যাঁ লাইফ ইন্স্যুরেন্স, এটা দেখা যায় না, সেই ইনট্যাঞ্জিবল। এবার দেখো ট্র্যাডিশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স প্রোডাক্টে কি কি আছে? টার্ম লাইফ ইন্স্যুরেন্স আছে, তাতে খালি মরে গেলে টাকা পাবে, হোল লাইফ সারা জীবন যখনই মারা যাবে একটা বড় টাকা পাওয়া যাবে। এন্ডাওমেন্ট, আমি 15 বছরের ইন্স্যুরেন্স নিলাম, 15 বছর বাদে একটা টাকা পেয়ে যাবো, ঠিক আছে। টার্ম লাইফ ইন্স্যুরেন্স আমি বলে দিয়েছি পারপাস,
Term life insurance is valid only during a certain time period that has been specified in the contract. 20 বছর টার্ম, 20 বছরের মধ্যে মারা গেলে টাকা পাবে না, আর পরে কিছু পাবে না। The term can range for a shorter as it takes to complete an airplane trip. জানো একটা এয়ারপ্লেন ট্রিপের জন্য একটা টার্ম ইন্স্যুরেন্স নেওয়া যায়, যেই ট্রিপের মধ্যে যদি মরে যায় তাহলে টাকা পাবে, নাহলে কিছু পাবে। Protection may extended up to 60 age, 65 or 70 years. অথচ তোমার বয়স যখন 30, তুমি ইচ্ছা করলে 70 বছর অবধি কভারেজ দিতে। 1 year term policy are quite similar to property and casualty insurance contract. All premium received under such a policy can be treated as earned towards the cost of mortality risk by the company. There is no savings or cash value element accruing to the insured. মনে রাখবে যেই কমপ্লিট হয়ে গেলে 1 টাকাও পাবে না, সেই জন্য এটা কমপ্লিট ইন্স্যুরেন্স না। পারপাস এ টার্ম ইন্স্যুরেন্স কখন দেবে? A term life insurance fulfills the main and basic idea behind life insurance, that if the life insured dies prematurely, there will be a lump sum, there will be sum of money available to take care of his family. This lump sum money represents the insured human life value for his loved ones, either chosen arbitrarily or self-calculating scientifically. তুমি arbitrarily মানে হঠাৎ নিজের মতন ঠিক আছে 2 কোটি করে দাও, অথবা তুমি ক্যালকুলেট করে দেখলে বাবা আমার 2.5 কোটি দরকার, 2.5 কোটি নিলাম। A term insurance policy also come handy as an income replacement plan. কেন? খুব প্রিমিয়াম কম লাগে গো। Here in place of payment of lump sum amount to the dependents on happening of unfortunate death during the term of the policy, a series of monthly, quarterly, similar periodical payout for a predefined duration may be provided for the dependent beneficiary. অর্থাৎ কিনা মারা গেল একবারে টাকা না নিয়ে অনেক দিন ধরে পেতে পারে। ডিসেবিলিটি বুঝতেই পারছো, ডিসেবিলিটি মানে এই যে যখন কিনা সে ডিসেবলড হয়ে গেল, নর্মাল টার্ম ইন্স্যুরেন্স পলিসি কভার্স অনলি ডেথ। However, when it is purchased with a disability protection rider on the main policy, and if someone were suffered such catastrophes during the period, catastrophe মানে এই দুর্ঘটনাটা ঘটলো during the period of term insurance, the insurance company will provide a payout to the beneficiary insured person. If the insured dies after the term ends, there is no benefit available as the deal is over as soon as the term expires. So you know term insurance. Term insurance rider হিসেবে দেওয়া। A pension plan may contain provision of death benefit to be payable in case of one dies before the date when pension is to start. আমরা যে পেনশন দিই, মিশন পেনশন, এগুলো এই তাতেও এই সুযোগটা আছে যে শুরু করে মরে গেল তো ফ্যামিলি পেনশন পেয়ে যাবে। Renewability, the premium are generally charged at a fixed annual rate, অলরেডি বলে দিয়েছি। Whole duration, কেন ইচ্ছা মতন কম বাড়লে চালাতে পারবে না, ওই জন্য এটাকে বলে ব্যালেন্স প্রিমিয়াম। কনভার্টেবল টার্ম ইন্স্যুরেন্স আগে ছিল, এখন আর নেই। ইচ্ছা করলে টার্ম আছে, কালকে তুমি পরে মনে করলে পয়সা পেলে পরে ওটাকে হোল লাইফে কনভার্ট করে, এখন আর পাওয়া যায় না। ইউএসপি মানে ইউনিক সেলিং প্রপোজিশন, এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এই জায়গাটা তোমার কাজে লাগে। আমি কেন এটাকে পড়াচ্ছি, এটা খালি পরীক্ষায় পাস করার জন্য না, এটা তোমার কাজের জন্য। The unique selling proposition, এইটার মানে হচ্ছে একটা পলিসি কেন লোকটা কিনবে। Of term insurance is তাহলে টার্ম ইন্স্যুরেন্সের গুণ কি কি? লো প্রাইস, enable one to buy relatively large amount of life insurance, কারণ লো প্রাইস বলে। On a limited budget, it thus makes a good plan for the main income earner who wishes to protect his or loved ones from financial insecurity in case of premature death. শুধুমাত্র premature death কে দেখে, কেন? বেঁচে থাকলে তো কিছুই পাবে। And who has a limited budget for making life insurance payment. Variation of term insurance, অনেক ধরনের টার্ম ইন্স্যুরেন্স আছে, ডিক্রিজিং আছে, ইনক্রিজিং আছে। ডিক্রিজিং মানে দিনের দিন কমতে থাকবে, আর ইনক্রিজিং মানে বাড়তে থাকবে। আর টার্ম ইন্স্যুরেন্স উইথ রিটার্ন অফ প্রিমিয়াম, বুঝতেই পারছো যে টার্ম ইন্স্যুরেন্স শেষ হয়ে গেল, যদি কিছু না হয় তো প্রিমিয়াম ফেরত পেয়ে যাবে। প্রাইস হচ্ছে সব থেকে কম্পিটিটিভ, হ্যাঁ,
আর লিমিটেশন অফ টার্ম ইন্স্যুরেন্স এটা পড়ো। Limitation of term insurance. At the same time, one must be aware of the limitation of term insurance plan. The major problem arises when the purpose of taking life insurance cover is more permanent and the need of life insurance protection extend beyond the policy period. মানে যতদিন 80 বছরে আমাদের টার্ম শেষ হয়ে যায়, কিন্তু 81-তে মরলে তখনও তো তার ওয়াইফ তার উপর ডিপেন্ড করছে। দ্য পলিসি ওনার মে বি uninsurable after the term expires and hence unable to obtain a new policy at the age of 65-70. কিন্তু তখনও তার উপর তার হয়তো ছোট বাচ্চারা, একটা ছেলে তখনও চাকরি পায়নি, তোমার ডিপেন্ড করছে, তার বউ তার উপর ডিপেন্ড করছে, কিন্তু তার বয়স 70 হয়ে গেছে, নতুন তো পলিসি পাবে না, তাহলে কি করবে? সেইটা একটা খুব বাজে জিনিস টার্মে। তাহলে আমরা যে জীবন উমং দিই বা আমাদের জীবন আনন্দ দিই, এতে পুরো লাইফ তোমার বেনিফিট, মানে ইন্স্যুরেন্স কাভারেজ থাকবে। মানে আজ তুমি মেডিকেল করছো, তার জন্য পলিসি করে, তোমার বয়স এখন 32 মনে করো, তুমি একদম হোল লাইফ, তোমার শেষ জীবন শেষ দিন অবধি তোমার ইন্স্যুরেন্স কাভারেজ দেবে, সেটাই বেশি ভালো না? হোল লাইফ এরপরেই আসছে। ইন্ডিভিজুয়াল উড সিক মোর পার্মানেন্ট প্ল্যান্স ফর দ্য পারপাস অফ preserving their wealth against erosion of terminal illness or to leave a bequest behind. Bequest মানে কিছু টাকা ফ্যামিলির জন্য। টার্ম ইন্স্যুরেন্স may not work in such situation. টার্ম ইন্স্যুরেন্স শেষ হয়ে যাচ্ছে। হোল লাইফে কি হয়? হোল লাইফে দেখো আমাদের হাতে কি কি আছে? হোল লাইফ আছে। আর হোল লাইফ পলিসি ইজ এ গুড প্ল্যান। কেন? আমি বললাম তোমাকে যে যতদিন অবধি বাঁচবে ততদিন অবধি তার বেনিফিটটা নেওয়া যাবে। হোল লাইফ অনেক ভালো। হোল লাইফ টার্ম ইন্স্যুরেন্স পলিসিস আর এক্সাম্পল অফ টেম্পোরারি অ্যাসুরেন্স। While term insurance are temporary assurance where protection is available for a temporary period of time, whole life is an example of permanent life policy, যেটা বলছিলাম। In other words, there is no fixed term of cover, but insurer offers to pay the aggregated amount upon death benefit when the insured dies, no matter whenever the death might occur. এই জন্য এটাকে আগের দিন বলা হচ্ছিল, মনে আছে? অ্যাসিওরেন্স। যেটা তো ঘটবেই, শিওরলি ঘটবে, শিওরলি ঘটবে, সেই জন্য এটাকে অ্যাসিওরেন্স বলা। The premium can be paid throughout one's life or for a specific period. মনে করো তুমি হোল লাইফ নিলে, কিন্তু তোমার প্রিমিয়াম 15 বছর দিতে হবে। আমাদের জীবন উমং যেটা 15 বছর খালি প্রিমিয়াম দেয়, কিন্তু হোল লাইফ কাভারেজ, স্পেসিফাইড পিরিয়ড অফ টাইম which is limited and is less than one's lifetime. Whole life premium are much higher than term premium, since the whole life policy is designed to remain in force until the death of the life assured, and therefore it is designed to always pay the death benefit after the insurance company takes the amount of money it needs from the premium to meet the cost of term insurance. The balance money is invested on behalf of the policyholder. This is called cash value. Whole life policy যদি সারেন্ডার করো তাহলে ক্যাশ ভ্যালু পাওয়া যায়। তাহলে হোল লাইফের মধ্যে কি কি আছে? ক্যাশ ভ্যালু প্রোডাক্ট আছে, টার্ম ইন্স্যুরেন্স প্রোডাক্ট আছে, দুটো মিলেই হোল লাইফ হচ্ছে। One can withdraw cash in the form of a policy loan should be require emergency fund, or he can redeem, surrender the policy for its cash value. টার্ম ইন্স্যুরেন্স সারেন্ডার করা যায়? যায় না, কিন্তু এতে করা যায়। কেন? এর মধ্যে যেহেতু ক্যাশ ভ্যালু এলিমেন্ট আছে। In case of outstanding loans, the amount of loan and interest gets deducted from the payout that is made designated beneficiary upon death. A whole life policy is a good plan for one who is the main income earner of the family and wishes to protect the loved ones from any financial insecurity in case of premature death. Premature death এও কাজে লাগবে। The person must be able to afford a higher premium of a whole life insurance policy on a consistent for long term basis, and wants the life insurance policy which can pay a death benefit regardless of when she dies. যখনই মারা যাবে তখনই টাকা পাবে, while at the same time wanting to be able to use the cash value of his whole life insurance for retirement needs. যদি দরকার হয় তাহলেও কিন্তু টাকা তুলে নিতে পারে রিটায়ারমেন্ট এসে।
তুলে নিলে পলিসি নষ্ট হয়ে যাবে। Whole life plan plays an important role in household savings and creating wealth. Creating wealth তো হচ্ছে to be passed on to next generation. ছেলে পাবে, মরে গেল ছেলে পাবে। An important motive which drives its purchase is that of bequest. Bequest মানে টাকা, the desires to leave behind a legacy to one's future generation. ছেলের জন্য পড়ে গেল। A higher ownership of life insurance policies among household with children with high regard for the family further confirms this motive. এবারে endowment assurance, endowment আর money back এই দুটো আছে শেষ দাও। And endowment assurance কি? এই যেটা আমরা আমরা যেটা ইউজ করি বেসিক্যালি, আমরা যেটা আমাদের যেটার জন্য তুমি এসছো মিশন পেনশনে আমরা ইউজ করি endowment policy। সেটা কি? An endowment assurance is a contract is actually combination of two plans. টার্ম আছে এর মধ্যে। A term insurance কারণ এক্ষুনি মরে গেলে টাকা পাবে। A pure endowment plan pays the amount if the insured survives at the end of the term. During the term মরে গেলে টাকা পাবে, সেই জন্য টার্ম ইন্স্যুরেন্স। যদি না মরে পিওর এন্ডাওমেন্ট মানে টাকা পাবে। তাহলে ক্যাশ ভ্যালু টার্ম দুটো মিলে। কিন্তু এখানে একটা মজা আছে যে যেই দিন টার্ম শেষ তারপরে খতম, আমরা সেটাকে সেটেলমেন্টে দিয়ে দিচ্ছি। The product thus has both death and survival benefit. ঠিক আছে? From an economic point of view, the contract is a combination of decreasing term insurance and an increasing investment element. আস্তে আস্তে টার্ম কমছে কেন? তুমি যত টাকা দিয়ে দিচ্ছ তোমার তো রিস্ক কমে যাচ্ছে। তোমার 10 লাখ টাকা পলিসি, তোমার অলরেডি তুমি 6 লাখ দিয়ে দিয়েছো, তাহলে তোমার রিস্ক কভারেজ 4 লাখে নেমে যাচ্ছে। টার্ম কমছে কিন্তু এদিকে রিটার্নটা বেড়ে যাচ্ছে কারণ বোনাস অ্যাড হয়েছে। Shorter the policy term, larger the investment element. দাঁড়াও, এখানে কি বলছে? From an economic point of view, the contract is a combination of decreasing term insurance and increasing investment element. Shorter the policy term, larger the investment element. Shorter হতে তো মরার চান্স কম, কিন্তু তখন টাকাটা দাও। The combination of term and investment element is also present in whole life, বলেছি already, and other cash value contracts. It is however much more pronounced in the case of endowment assurance contract. This make it an effective vehicle to accumulate a specific sum of money over a period of time. Endowment is primarily a savings program which is protected by provision of insurance against the contingencies of premature death. সেটাও দিচ্ছে। It appeals to consumers lies in the fact that it is an instrument that lends certainly to one's personal financial plan by linking insurance to one's savings program. Endowment also offers a safe and compulsory method of savings accumulation. এটা সবথেকে ইম্পর্টেন্ট, তোমাকে জমা দিতেই হবে, টাইমে না জমা দিলে তোমায় উল্টে ফাইন দিতে হবে, সেই জন্য ভয় ভয় টাইমে টাকা দাও। অ্যাকচুয়ালি মিউচুয়াল ফান্ড চলে না, যেহেতু ওইসব ব্যাপারগুলো নেই, কিছুদিন চালিয়ে লোক বন্ধ করে দেয়। While prudent investment and asset liability management leads to safety and semi-compulsory nature of premiums, provides an incentive to save. People buy endowment plans কেন করে? As a sure method of providing against old age, আমাদের কথা বলছে old age, or for meeting specific purpose like having an education fund, say after 15 years দরকার লাগলো, বা মিটিং ম্যারেজ ফান্ড, তার জন্য হতে পারে। ওল্ড এজে কেন লাগে? ওইখানে তুমি 15 বছর ধরে ভেঙে ভেঙে নিচ্ছ, যেটা আমরা দিচ্ছি রিটার্নে, মানে আমাদের যে ফুড পলিসি। There can be no playing around with these objectives. এটা সত্যিকারের কাজে they have to be met with certainty, এটা পাওয়া যাবে। It has also served as an ideal way to pay for mortgage, housing loan নিয়েছো, তুমি দিতে পারছো না, খালি ইন্টারেস্ট দিয়ে গেলে ক্যাপিটালটা এর ম্যাচুরিটি ভ্যালু থেকে দিতে। Not only is the loan protected against the uncertain repayment account of death, but endowment proceeds could be suffice the principal, যেটা বললাম, তুমি ইন্টারেস্ট দিয়ে গেলে লাস্টে পলিসি ম্যাচিউর হলো, সেটা দিয়ে প্রিন্সিপাল দিই। The policy has also been promoted as a means of thrift saving মানে compulsory saving. Endowment can serve as a worthwhile preposition when one is looking for an avenue or to set aside a surplus from income every month, quarterly, yearly, and commit it to the future.
The plan is also made attractive because of the provision of deduction of premium of tax benefit. এটা করলে tax benefit পাওয়া যায়. Yet another proposition in Indian context has been facility to place the policy under the trust created under MWPA, Maritime Property Act 1874. The money can only be paid to the policy beneficiary, who is thus, তুমি ক্লাসটা করেছিলে মনে আছে সেই সেফটি ভল্ট ক্লাসটা করেছিলে আমার, সে একটা মেয়েই খালি টাকাটা পাবে, মানে ওর ওয়াইফ আর মেয়ে পাবে, ওর ক্রেডিটার ওই টাকা জীবনে তুলতে পারবে না, who is thus protected against all creditors claim. বিজনেসম্যান লস করেছে তার টাকা ক্রেডিটার নিতে পারবে. Finally, many endowment policies matures 55-65 when the insurance planning retirement such as policies may be useful supplement to other source of retirement savings. যেটা আমরা করছি, আমরা কি করছি 60 বছরে পলিসিটা ম্যাচিওর করে দিচ্ছি, টাকাটা একবারে না দিয়ে 15 বছর ধরে দিচ্ছি, সেটা মাসে মাসে পাবে. এরপর মানি ব্যাক আছে, মানি ব্যাক মানে 20 বছরের মানি ব্যাক আছে, সেখানে তুমি পার্সেন্টেজ ওয়াইজ পাবে 5, 10, 15তে তুমি 20% মানে 10 লাখের পলিসি 20% করে 2 লাখ 2 লাখ করে 2 লাখ 5 বছরে পাবে, 10 বছরে 2 লাখ পাবে, 15 বছরে 2 লাখ পাবে, আর বাকি রয়ে গেল 6 লাখ বেরিয়ে গেল, 4 লাখ বাকি রইল, সেটা পরে পাবে. এটা বলে মানি ব্যাক পলিসি. ঠিক আছে? par non par. The term par implies policies where which are participating. Par মানে participating, non par মানে non-par on the other hand represent policies which do not participate in the profit. Both kinds are present in traditional. Non-par হচ্ছে আমাদের যেখানে রিটার্ন পাবে কিন্তু পার্টিসিপেটিং অনেক ভালো. Under all traditional plan, full life fund which are made up proceeds receive policy holder. চলো এগুলো হয়ে গেছে. মনে করো দেখো one example, one may have an endowment policy of 20 years providing a guaranteed addition of 2% of sum assured each year. তাহলে 20 যদি এরকম হয় তাহলে 20 বছর বাদে 40% of sum assured তুমি গ্যারান্টেড ফেরত পাবে. এগুলো খুব যে ভালো রিটার্ন হয় তা না, কিন্তু বলেছে একটা হিসাব যে 2% করে একটা পলিসি করেছো, তুমি মনে করো 10 লাখ টাকার পলিসি করে, তার 2% কত হলো 20,000, 20,000 করে 20 বছরে কত হবে 4 লাখ টাকা, 4 লাখ টাকা এক্সট্রা. এটা হলো কি, এটা নন পার. পার হলে এতে বোনাস. পার্টিসিপেটিং মানে হচ্ছে পার পলিসি উইথ প্রফিট. উইথ প্রফিট পলিসিতে প্রত্যেক মার্চ মাসেতে আমরা বোনাস দিই. এই যে লোক এখন পলিসি করবে, এক্ষুনি পলিসি করলে এই বছরে পুরো বছরে বোনাস পেয়ে যাবে. Unlike without profit or guaranteed policies, these plans have a provision for participation of profit. With profit policies have higher premium than others. Profit are payable as bonus or dividend. Bonuses are normally paid reversionary bonus. প্রত্যেক বছর রিভিশন হয়, সেই জন্য রিভার্সনারি. They are declared as a proportion of the sum assured. 70 টাকা মনে করো দিল, তাহলে 10 লাখেতে কত হলো 70 ইন্টু 10,000, তার মানে প্রায় 70,000 টাকা করে প্রত্যেক বছর, এটা দেখে নেবে 70,000 টাকা করে প্রত্যেক বছর বোনাস পেয়ে যাবে. and are payable as an additional benefit on a reversionary basis. রিভার্সন মানে প্রত্যেক বছর at the end of the tenure of the policy by death of maturity এই টাকাটা ওর সাথে সাথে পাবে. তাহলে একটা পলিসি যখন ম্যাচিওর করছে কি কি পাচ্ছ, সাম অ্যাসিওর্ড, বোনাস, ফাইনাল বোনাস. ঠিক আছে? ওই জন্য বোনাসের সাথে সাথে ফাইনাল বোনাস দেওয়া হয়. ডিভিডেন্ড মেথড হচ্ছে প্রফিট পার্টিসিপেটিং. ঠিক আছে? এবারে হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল অ্যাপ্রোচ, পোর্টফোলিও মেথড দেখে নেবে, এগুলো আমাদের এখানে হয় না. কারেন্ট মানি মেথড এসব আমাদের দেশে চলে, যার জন্য এগুলো নিয়ে আমি ডিসকাস করছি না. The surplus declared in valuation depend on assumption made and factors taken into consideration valuation actually. মানে যা খরচা সব বাদ ফাদ দিয়ে যে বেনিফিট সেটা আমাদের দেয়, আমাদের প্রচুর টাকা, সুতরাং আমাদের টাকা দিতে কোনো অসুবিধা নেই. The great advantage to policyholder or insured has been that the certainty of investment make these plans quite appropriate vehicle for meeting those needs that may require definite and dedicated fund. বাবা রিস্ক কভারেজও হলো, রিটার্নও হলো. এবার IRDA প্রচুর ইয়ে দিয়েছে, কি কি গাইডলাইন দিয়েছে, এটা এমন কিছু শক্ত না, এটা পড়ে নেবে. সিঙ্গেল প্রিমিয়াম পলিসিতে 110% রিস্ক রাখতে হবে, রেগুলার প্রিমিয়ামেতে 10 টাইমস অ্যানুয়ালাইজ রিস্ক রাখতে হবে, মিনিমাম ডেথ বেনিফিট আছে. হ্যাঁ, পার্টিসিপেটিং পলিসি. এইবারে টেস্ট কোয়েশ্চেন,
আচ্ছা একটু এইটুকুনি বলে দিই, এইটুকুনি বাকি রইলো যখন শেষ হয়ে গেছে। তাহলে আইআরডিএ বলছে যদি মিনিমাম 1 বছরের সিঙ্গেল প্রিমিয়াম পলিসি নাও, তাতে তুমি 10 লাখ টাকার পলিসি নিলে তোমার মরে গেলে কত পাবে? 125 মানে 12,50,000 পাবে। আর যদি তুমি 10 লাখ টাকার পলিসি নাও, তাহলে তোমাকে মানে তুমি ধরো 1 লাখ টাকা করে বছরে প্রিমিয়াম দিচ্ছ, সেক্ষেত্রে 10 টাইমস মানে 10 লাখ কভারেজ হবে। Minimum death benefit in case of traditional plan at least the amount of sum assured and the additional benefit. মরে গেল কি কি পাবে? Sum assured পাবে, বোনাসও পাবে। In addition to sum assured, the additional benefit as specified in the policy, যদি এরকম 2% দেওয়া থাকে সেগুলোও পাবে। And accrued till date of death shall be payable on death if not paid earlier. আগে আর কি করবে? যদি লোন নিয়ে নেয় তাহলে আগে পেমেন্ট। These plans would continue to come in two variants: participating মানে par and non-participating non-par. For participating policy, the bonus is linked to the performance of the fund, যার জন্য আমরা আমাদের সব পলিসি বোনাস, কেন আমাদের ফান্ডের পারফরমেন্স হচ্ছে যত কোম্পানি আছে সব থেকে ভালো, and is not declared or guaranteed before. গ্যারান্টি করলেই লস, অ্যাকচুয়ালি জেনে রেখে দাও। গ্যারান্টি করলে তো ওপরটা সিল করে দিচ্ছে যে এর বেশি দেবে না, আর আমাদের বছর বছর রিটার্ন বাড়বে। বাট দ্য বোনাস ওয়ান্স অ্যানাউন্স বিকাম এ গ্যারান্টি। একবার গ্যারান্টিড মানে ডিক্লেয়ার হয়ে গেলে তো গ্যারান্টি হয়ে গেল, বুঝে নাও। আচ্ছা পরেরটা বললে বুঝে যাবে। ইট ইজ ইউজুয়ালি পেড ইন কেস অফ ডেথ অফ দ্য পলিসি হোল্ডার অর ম্যাচুরিটি। বোনাস কখন দেওয়া হয়? মরে গেলেও দেওয়া হয়, বেঁচে থাকলেও দেওয়া। বেঁচে থাকলে লাস্টে পুরোটা দেওয়া হয়, মরে গেলে যতদিন বেঁচেছে ততদিনের দেওয়া। ওটা বলে অ্যাক্রুড বোনাস, আর লাস্টে যেটা দেওয়া ফুল বোনাস। আর ইন কেস অফ দিস বোনাস ইজ অলসো কল্ড রিভার্সনারি। রিভার্সনারি কেন? কিন্তু প্রত্যেক বছর রিভিশন হয়। ইন কেস অফ নন পার্টিসিপেটিং পলিসি, দ্য রিটার্নস অন দ্য পলিসি ইজ ডিসক্লোজ ইন দ্য বিগিনিং অফ দ্য পলিসি। বলে দেবে তুমি এই রিটার্ন পাবে, এর থেকে 1 পয়সা বেশি পাবে। The premium for a whole life insurance is lower the premium paid for term insurance, and higher the premium paid. Summary: life insurance product offer protection against losses of economic value of an individual productive ability. কাজ করছিল তার ক্ষমতাটাই চলে গেল, which is available কার জন্য হচ্ছিল? for the dependent or the self, নিজের জন্য তো নিজেও তো খাওয়া দাওয়া করি। A life insurance policy at its core provides peace of mind, protection to near and dear ones. Term insurance provide a valid cover for during this কতদিন? যতদিন টার্ম আছে। আর ইউনিক সেলিং প্রপোজিশন অফ টার্ম ইন্স্যুরেন্স লো প্রাইস, সেই জন্য লোক কেনে। হোল লাইফ কেন কেনে? পলিসিজ আর এক্সাম্পল অফ টেম্পোরারি ইন্স্যুরেন্স, whereas while term insurance policies are example of temporary protection is available for a temporary period. Whole life is an example of permanent life insurance, কেন? লাস্ট দিন অবধি। এন্ডাওমেন্ট কি করে? Endowment assurance contract is actually a combination of two plans: a term insurance plan and which pays the for full as sum assured in case of death. একটা প্রিমিয়াম দিয়ে মরে গেল ফুল, 10 লাখ টাকার পলিসি, একটা প্রিমিয়াম দিয়েছে, একটা কোয়ার্টার দিয়ে মরে যায়, তাও ফুল পেয়ে যাবে, মনে রাখবে। আর কি দেয়? A term insurance plan which pays the full sum assured in case of death of the insured during the term, and a pure endowment. Pure endowment কেন? Pure endowment কিন্তু দেয় মানে ওটা রিটার্ন পলিসি, which pays this amount if the insured survive and end of the term. Term insurance, whole life, endowment, money back, par, non-par, reversionary bonus. Reversionary bonus কাকে বলে গো? মনে আছে? প্রত্যেক বছর হয় বলে। এবারে আর একটা প্রশ্ন আছে খালি, dash life insurance pays off policyholder's mortgage in the event of person's death. এটা মনে রাখবেন। হ্যাঁ, টার্ম লাইফ ইন্স্যুরেন্স। দেখো দেখে না অ্যান্সারটা কি আছে। টার্মই হবে, টার্ম হতে পারে, মর্টগেজ হতে পারে, কোনটা লাগবে? হ্যাঁ, তার মানে মর্টগেজ। এখন না মর্টগেজ লাইফ ইন্স্যুরেন্স উঠে গেছে, আমরা যখন জয়েন করলাম তখন মর্টগেজ ছিল। আচ্ছা, সেকেন্ড হচ্ছে দি ড্যাশ দ্য প্রিমিয়াম পেড বাই ইউ টুয়ার্ডস ইউর লাইফ ইন্স্যুরেন্স, দ্য ড্যাশ উইল বি compensation paid to the beneficiary in the event of your death.
higher the premium paid towards your life insurance, the higher will be the compensation paid to you. ঠিক আছে না? Question 3, which of the below option is correct with regards to a term insurance? Term insurance plan comes with a lifelong, কখনো না। All term insurance plan come with built-in disability, না। Term insurance can be bought as a standalone policy as well as a rider with another policy, এটাও correct। There is no provision in a term rider plan to convert it into a whole life, আগে করা যেত, সুতরাং 3 নম্বরটা correct, বোঝা যাচ্ছে তো? 4, the decreasing term, the premium paid increase করবে না, decrease করছে মানে ইয়েও কমে যাবে, প্রিমিয়ামটাও কমে যাবে। প্রিমিয়াম পেড ডিক্রিজেস ওভার টাইম, কারণ টার্ম তো ডিক্রিজ করছে, তোমার যদি কভারেজ কমায় তাহলে তো প্রিমিয়ামও কমে যাবে, সেই জন্য তো লোকের ডিক্রিজিং টার্ম নেয়। Question 5, using the conversion option present in a term insurance, you can convert the same into whole life। হ্যাঁ, এগুলো আগে করা যেত, এই পলিসিগুলো উঠে গেছে। আগে না একটা টার্ম ইন্স্যুরেন্স তুমি করলে ধরো ছাত্র অবস্থায়, মানে তুমি সবাই চাকরি পেয়েছো, পরে ওটাকে তুমি হোল লাইফে কনভার্ট করবে, এখন আর করা যায়। What is the primary purpose of life insurance product? Tax rebate, safe investment, না protection against the loss of economic value of an individual productive ability? কোনটা? হ্যাঁ, protection, বোঝাই যাচ্ছে, অ্যান্সারটা বল। Question 7, who among the following is the best advice to purchase a term insurance? বলো তো কে, কার জন্য টার্মটা লাগে? An individual who needs money at the end of the term, কখনো নয়। An individual who needs insurance as a high budget, না। An individual who needs insurance but at a low budget। An individual who needs insurance protection that gives high return, না। তাহলে অবশ্যই 3 নম্বর। Question number 8, which of the below statement is incorrect? Incorrect, মনে রাখবে, incorrect with regards to decreasing term insurance. Death benefit amount decreases with the term of coverage, correct? Premium amount decreases, ঠিক আছে। Premium remains level throughout the term. Mortgage redemption plan are the example of decreasing term insurance plan, কোনটা correct? কি, premium amount decreases, ঠিক আছে, perfect। 9 নম্বর, which of the below statement is correct with regards to endowment plan? বলো, it is a death benefit component only, it is a survival benefit component only, it is a both death benefit as well as survival benefit, and ঠিক আছে। which of the below is an example of endowment plan? Mortgage redemption, credit life insurance plan, money back, whole life plan। দেখে নাও কোন অ্যান্সারটা, এটা যে কেন দেয় ভগবান জানে, কোন ইন্স্যুরেন্স, which of the below is an example of endowment assurance plan? ক্রেডিট লাইফ ইন্স্যুরেন্স হতে পারে, দেখো তো অ্যান্সারটা কি রয়েছে, ক্রেডিট লাইফ ইন্স্যুরেন্স আছে। মানি ব্যাক তো অ্যান্টিসিপেটরি এন্ডাওমেন্ট প্ল্যান, ওই জন্যই দিয়েছে। মানি ব্যাক হচ্ছে অ্যান্টিসিপেটরি, মানে মাঝে মাঝে টাকা পাওয়া যায়, কিন্তু এটা তো এন্ডাওমেন্টই। চলো, হয়ে গেছে, আজকের মতো এখানে শেষ।